Ahí está habilitado. Perfecto. ¿Comenzamos? Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es José Ángel Lamalfa, soy el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Quiero darle la bienvenida a esta tercera jornada internacional de diagnóstico del equinococcosis del Cono Sur. La verdad que como institución, como facultad, nos sentimos orgullosos de que, bueno, ya estamos transitando en esta tercera jornada. La verdad que ha sido todo un éxito, la primera y la segunda, y bueno, como quien dice, vamos por más. Me pone muy contento ver en esta instancia actores que realmente son de carácter internacional. Me parece que esto enriquece, genera un espacio que tiene que ver en el intercambio, no solamente entre los investigadores, de hecho el título lo dice, ¿no? Bajo un enfoque ómico. La verdad que esto me parece sumamente importante, que empecemos a transitar en estas instancias de intercambio, instancias de revalorizar lo que son el trabajo en forma conjunta, y sobre todo, y esto lo quiero dejar bien claro,
el trabajo entre las instituciones. Si no mal recuerdo, creo que hay como 4 o 5 universidades que son las que forman el conocimiento y de alguna manera tenemos la responsabilidad de bregar por ello. Me parece que esta calidad de disertante que vamos a tener hoy, espero que lo aprovechen cada uno de los asistentes. Me parece que tenemos que sacarle el máximo provecho porque, bueno, estas instancias por allí no son tan frecuentes. Por eso lo celebro y quiero felicitar también a todos los organizadores. Nosotros también pregonamos desde la parte más interna el trabajo multidisciplinar, el trabajo interinstitucional, y me parece que acá queda más que en evidencia. Así que, sin más preámbulo, los felicito a todos por la organización y espero que a cada uno de los asistentes puedan sacar el máximo provecho de estos prestigiosos disertantes. Muchísimas gracias y bienvenido a esta tercera jornada del Echinococosis del CONO SUR. Muchas gracias. Activa tu audio, Verónica. Hoy, ¿ustedes me ven? Se te acopla, Vero. Pero sí te vemos. Tenés dos abiertos, dos Zoom. Ahí está. Ahí me ven. ¿Me ven y me escuchan? Te vemos y te escuchamos. Sí, ahí está perfecto. Bueno, buenos días a todos. Les agradecemos por estar presentes respondiendo a esta iniciativa de la tercera jornada internacional de diagnóstico de laboratorio de las equinococosis del Cono Sur, esta vez bajo un enfoque ómico, y es nuestro deseo que puedan disfrutar de este evento, aprender, conectarse con los disertantes y con los asistentes a las jornadas, que es justamente el objetivo de estas jornadas. Le damos un especial agradecimiento al decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Católica de Cuyo, al doctor José Lamalfa, por darnos nuevamente esta posibilidad de formar parte de la organización del evento, y agradecemos el apoyo de la Asociación Internacional de Datidología, sede Argentina, y de todas las instituciones que permitieron la participación de los disertantes. En esta oportunidad se van a presentar 4 charlas y luego de cada bloque se realizará la ronda de preguntas a través del chat de YouTube. La primera presentación será en español y las otras 3 en inglés, así que en caso de requerir traducción simultánea, en la plataforma a la izquierda de la ruedita de configuración van a encontrar el icono correspondiente a la opción subtítulos. Así que ahora sí, los dejo con la doctora Victoria Periago para dar curso a la primera disertación. Perfecto, muchas gracias, Verónica. Entonces, como ya mencionó, bueno, agradecer a todo el mundo que pudo estar presente hoy, a todos los organizadores y a las instituciones, y vamos a arrancar por la primera charla, que es una charla más general acerca de qué son estas ciencias de las ómicas, ¿no? Para ello tenemos al doctor Yesid Cuestas Trox, que es profesor asistente, investigador del Instituto Colombiano de Medicina Tropical de la Universidad CES de Medellín, de Colombia, y él nos va a estar hablando acerca del secretoma del Mintos. Así que sin más le damos la palabra a Yesid. Gracias, Yesid, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan y me ven? Y la presentación, sí. Bien. ¿Sí? ¿Allí? Perfecto. Bien, listo. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias a todos por la gentil invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes un poco acerca de lo que venimos haciendo y hemos hecho ya aquí en el Instituto Colombiano de Medicina Tropical en Medellín.
Entonces, bueno, el día de hoy entonces voy a hablar acerca del secretoma del mintos, cómo estas proteínas nos dan algunas ideas acerca de la biología y la evolución en distintas especies del mintos en este caso, ¿ya? Entonces, esto va a ser una historia que parte de la diversidad de proteínas, como lo podemos ver aquí reflejado en este árbol filogenético, y al final de la charla los voy a llevar a cómo estas proteínas pueden llegar a interactuar con sus hospederos, en este caso, más allá de los helmintos. Entonces vamos de un grafo que nos representa diversidad, un árbol filogenético, a otro grafo que son redes de interacción de proteínas en este caso. Bien. Bueno, entonces para comenzar, creo que hoy estamos todos aquí reunidos persiguiendo y tratando desde distintas miradas y de distintos abordajes los mismos desafíos. Tenemos un incremento a nivel de muertes, a nivel mundial, a nivel de enfermedades infecciosas, no solamente a nivel de helmintiasis, hablando de enfermedades infecciosas en general. Tenemos un grave problema en distintas enfermedades infecciosas, como la resistencia a distintos tipos de fármacos y el rápido diseminación de enfermedades infecciosas que está sucediendo hoy en día, así como de vectores en este caso. Esto nos lleva a que estamos enfrente de un gran número de personas que están en riesgo de contraer este tipo de enfermedades infecciosas. Por otra parte, desde nuestras disciplinas también abordamos esta complejidad de los ciclos de vida, aquí para demostrar un poco esta complejidad en la cual nos enfrentamos. Tenemos dos ciclos de vida. Como ustedes pueden ver, pues pasamos por distintos tipos de hospederos intermediarios, vectores o hospederos definitivos. Aquí la cuestión es, desde nuestro quehacer como científicos, en qué parte de estos ciclos biológicos, en qué parte de estos estadios, en qué parte, en qué célula, en qué organismo nos vamos a enfocar para combatir determinadas enfermedades infecciosas, más cuando trabajamos en el caso de parásitos eucariotas. Entonces, es cómo podemos abordar estos problemas a partir de distintas opciones y de distintos ambientes, lo cual hace también que incremente esta complejidad. Entonces, para comenzar, los voy a llevar acerca de qué es diversidad de proteínas y cómo llegamos a estudiar proteínas a partir de genomas completos. Entonces, cuando nosotros obtenemos genomas completos de cualquier tipo de organismo, llevamos a cabo un proceso que es una anotación de un genoma, que es como tener una tabla, una tabla de contenidos de un libro en la cual podemos ver distintas secciones, ¿ya? Entonces, en el caso de los genomas, nosotros vamos a lograr saber que en la posición 38 vamos a tener el gen X, en la 44 el gen Y, en la 136 el gen Z, así como en un contenido de un libro de recetas de cocina podemos encontrar distintos tipos de recetas de cocina asociados a una página específica, mientras que en la anotación de los genomas asociamos localizaciones genómicas a distintos elementos genéticos, entre ellos los genes. Posteriormente, esos genes que nosotros obtenemos cuando secuenciamos un genoma, posteriormente hacemos un análisis de proteínas, ¿ya? Una traducción de ese material genético automatizada, y empezamos a utilizar tres categorías que nos dan información acerca de esas proteínas, como son función molecular, en qué proceso biológico está involucrada esa proteína o en qué componente celular está ubicada esa proteína. Con esta información, a partir de esos genomas, llegamos a lo que son las familias de proteínas. ¿Cómo podemos anotar, cómo podemos encontrar familias de proteínas que en el caso de los parásitos son muy importantes para inferir biología, evolución, diagnóstico y tratamientos, ¿ya? Entonces vamos detrás de encontrar esas familias de proteínas que son importantes, no solo para la interacción con los hospederos, sino también para los procesos anteriormente mencionados. ¿Cuál es el problema en el mintos? En el mintos tenemos pocos genes o productos génicos que han sido experimentalmente caracterizados. Ahí ya estamos identificando un primer problema, que no nos estamos enfrentando a los mismos genomas que de pronto en otros organismos nos enfrentamos, donde tenemos menos proteínas hipotéticas o conocemos mejor las funciones de los genes. En el mintos hay un vacío de conocimiento en la anotación de esos genomas. Por eso es que por medio de análisis comparativos y de la genómica podemos entonces tener una idea mayor acerca de la función de estos genes, acompañado de unas reconstrucciones filogenéticas o análisis filogenéticos que nos ayudan a identificar estos elementos funcionales en este caso.
Dicho sea de paso, tenemos muchos, bueno, no muchos, pero tenemos un recurso principal, como lo es Word-Based Parasite, donde podemos entonces encontrar distintos proyectos genoma de distintos tipos de helmintos, ya sea parásitos de vida libre o de distintos tipos de hospederos. Entonces, esa genómica comparativa, ¿qué es lo que nos da? Podemos predecir funciones de genes, podemos encontrar relaciones evolutivas de familias, mirar y analizar transferencia horizontal de genes e identificar genes específicos relacionados con el estilo de vida de los patógenos. Eso es lo que quiero que tengan muy en cuenta, que es la historia que viene a continuación. Cómo los genomas nos pueden hablar acerca de la biología. Y en este caso, las proteínas secretadas. Entonces, ¿qué son las proteínas secretadas? Las proteínas secretadas son distintos tipos de familias proteicas, es un repertorio amplísimo de proteínas, las cuales representan más o menos entre el 8 al 20% de un proteoma, ya de distintos tipos de organismos. ¿Qué es lo interesante con estas proteínas? Que son y están asociadas con procesos de adhesión, migración, comunicación celular, diferenciación y regulación de la respuesta inmune en parásitos. No toda proteína que se secreta necesariamente es un factor de virulencia, necesariamente, por ejemplo, es un factor que va a inducir patogenicidad. De manera natural se secretan proteínas asociadas, por ejemplo, con desarrollo, con diferenciación celular. En el caso de los parásitos, helmintos, por ejemplo, en este caso, Echinococcosis caproni, se han encontrado proteínas secretadas que tienen una relación directa con distintos tipos de poblaciones celulares y que tienen un efecto a nivel del sistema inmune del hospedero. Ahora bien, ¿cuáles son los retos para estudiar un secretoma? Resulta que estas proteínas secretadas vienen en concentraciones muy bajas, ya no son tan abundantes como proteínas, por ejemplo, de expresión constitutiva o proteínas que hacen parte de un citoesqueleto. Muchas veces se pueden enmascarar por medio de contaminación con proteínas citoplasmáticas o con otras que no son secretadas o con proteínas de suero. En este caso, si tenemos parásitos en cultivo o si estamos tomando muestras de parásitos en pacientes, podemos tener allí una interferencia con proteínas del hospedero, a partir de la cual no podremos identificar con mucha claridad las proteínas de los parásitos. Para esto se han hecho varios desarrollos experimentales y muchos estudios de proteómica cuantitativa en los cuales se han logrado identificar, en este caso, por ejemplo, proteínas del tegumento en esquistosoma manzoni. A partir de estos retos, entonces, la genómica y las predicciones computacionales o la bioinformática resultan atractivas para plantear hipótesis, ¿ya? Para decir, mira, podemos aplicar unos métodos computacionales y anotar esas proteínas o ese set de familias de proteínas que son secretadas. Bien, ahora, esto es una historia de diversidad y obviamente esto está seguido por una pregunta y este es el trabajo que les voy a presentar y en ese trabajo queríamos responder la pregunta si las proteínas secretadas podían reflejar un estilo de vida o un hospedero parasitado en el caso de helmintos. Entonces, lo que hicimos aquí fue analizar la diversidad y la evolución del secretoma de helmintos de parásitos y helmintos de vida libre. Esa es una gran ventaja para hacer estudios de diversidad porque en helmintos encontramos quienes son de plantas, quienes infectan animales, o los que son de estilo vida libre, o otros que son parásitos. Entonces podíamos comparar claramente todas estas categorías biológicas. En este estudio, entonces, nosotros analizamos inicialmente 92 proteomas que venían de la base de datos Word-Based, y a partir de allí filtramos los proteomas, porque no todos los proteomas vienen con muy buena calidad en estas bases de datos, para al final tener 44 proteomas, 31 nemátodos y 13 helmintos. En rojo ustedes pueden ver los nemátodos y en azul están particularmente los platelmintos que nosotros analizamos. ¿Cómo analizamos estos genomas o estos proteomas que vienen de los genomas? Esto es lo que se conoce como un workflow o un pipeline bioinformático en la cual yo puedo integrar distintas herramientas bioinformáticas para llevar a cabo predicciones. Entonces yo puedo identificar péptido señal en las secuencias, que es la ruta clásica de secreción. Puedo identificar una ruta no clásica en la cual las proteínas no tienen péptido señal, quiere decir que son proteínas que potencialmente se secretan por otras vías, tipo vesículas. Puedo también filtrar mi set de proteínas descartando proteínas mitocondriales, descartando, por ejemplo, proteínas transmembrana, porque en este caso nos enfocamos en anotar proteínas solubles, en este caso, para llegar a un secretoma anotado, que al final, en estos 44 helmintos, resultó en 41.000
proteínas secretadas, 31.000 por la vía clásica, es decir, que tenían péptido-señal, y 10.000 por la vía no clásica. ¿Qué es lo interesante aquí? Que ante toda esta diversidad de helmintos, que parasitaban plantas, animales, que eran de vida libre, también se logró encontrar una gran diferencia en los tamaños de los secretomas. Por ejemplo, valores extremos como Schistosoma manzoni, que tenía un secretoma muy pequeño, mientras que helmintos que infectaban plantas tenían una batería o un número de proteomas, de secretoma mucho más grande en este caso, ¿ya? Fueron como los valores extremos que encontramos. Entonces, a la primera pregunta, si el pool de proteínas secretadas o el número o el porcentaje de secretomas es el mismo a lo largo de todos los helmintos, no. Hay unas diferencias en las cuales posteriormente quisimos ver si esas diferencias obedecían a algún tipo de clase, si era nemátodo, platelmintos, vida libre, y qué tipo de proteínas correspondían con esos estilos de vida. En esta diapositiva entonces claramente vemos que en nemátodos tenemos unos secretomas bastante grandes, mientras que en platelmintos tenemos secretomas muchos más reducidos. En colores podemos ver el tamaño de las proteínas. Por lo general, las proteínas que son secretadas son proteínas que solamente tienen entre 100 a 300 aminoácidos. Son proteínas muy pequeñas. Eso lo podemos conectar desde ya un poco con que si se lleva a cabo el proceso de invasión y de secreción de un factor de virulencia o una proteína que se necesita para invadir un tipo de tejido, reducir esa evasión inmune o esa respuesta inmune por parte del hospedero también hace parte de que esas proteínas tienen que ser pequeñas en este caso. Y curiosamente, en platelmintos son conjuntos de proteínas mucho más pequeños. ¿Qué tipo de proteínas encontramos en estos secretomas? Proteínas asociadas con interacción. Todo esto son proteínas que son exclusivas del pool de proteínas que son secretadas. Proteínas asociadas con degradación. Entonces, todo esto sabemos muy bien que distintos tipos de helmintos necesitan de estas proteasas principalmente para invadir distintos tipos de tejidos. Muchas proteínas con potencial antibacterial. Esto fue muy interesante porque estas proteínas dieron una idea acerca de lo que es un helminto de vida libre. Estas proteínas fueron encontradas en helmintos de vida libre que no están asociados con ningún tipo de hospedero, en los cuales podríamos pensar que la diversidad o el ambiente puede llegar a ser más heterogéneo en este tipo de condiciones. Y obviamente todas las proteínas que están asociadas con patogénesis y adhesión a distintos tipos de células en este caso. También encontramos distintos tipos de dominios, entre los cuales se encuentran proteínas asociadas a sistemas de oxidorreducción, proteasas, proteínas asociadas a adhesión, inhibidores de proteasas, como por ejemplo es el caso de muchas cistatinas que inhiben cisteinproteasas en el hospedero, y algunas otras proteínas secretadas que están asociadas con catabolismo de lípidos. Aparte de lo que veíamos anteriormente, que eran tamaños muy diferentes de estos secretomas, también encontramos que hay muchas proteínas o muchos dominios proteicos que son comunes. Entonces, siempre en este tipo de estudios queremos encontrar lo que es común a la biología de todos los helmintos como lo que es específico, porque bien sabemos que si encontramos una proteína o un dominio específico, podríamos estar pensando de potenciales marcadores para llevar a cabo un diagnóstico. Y más cuando tenemos, por ejemplo, casos de coinfecciones, como bien sucede con helmintos. En este caso, por ejemplo, en esta gráfica vemos distintos dominios proteicos asociados solamente a especies específicas. Estos se pueden corresponder a adaptaciones particulares de los parásitos, a los nichos específicos de estos helmintos, y en algunos casos de estudio, en algunos ejemplos, encontramos proteínas que están asociadas con el ambiente de determinado helminto. Entonces, todo esto ya entra en una validación con la literatura de nuestras predicciones, con lo que ya teníamos previamente publicado. Por ejemplo, en este helminto encontramos un dominio muy específico que está asociado con la degradación de las escamas en su hospedero, que es el salmón. Encontramos también en Globodera pálida, el cual es un helminto que infecta la papa, distintas proteínas que son secretadas que van a inducir la formación de callo o necrosis en ese tipo de tejidos. Al igual que en este tipo de proteína podemos encontrar lo que se conoce como convergencia evolutiva, ya que en este hongo también se presenta como específico el mismo dominio, llevando a cabo la misma función, que es penetrar y infectar
la planta en este caso. Muchas proteínas con potencial antibiótico en C. elegans, en Escherichia mediterránea, que es también un helminto de vida libre, muchas proteínas con potencial antibacterias. Igualmente, este secretoma nos dio luces para ver que hay unos procesos biológicos, como hablábamos anteriormente, funciones o procesos biológicos que nosotros anotábamos en estos proteomas que eran específicos de estilo de vida. Entonces fue así como encontramos que en los helmintos de vida libre se encontraron procesos biológicos o proteínas que respondían a la exposición a luz ultravioleta, dada esa condición de ser un helminto de vida libre, al igual que una respuesta a algunos estímulos semiobióticos, dada pues, la heterogeneidad del ambiente de un helminto de vida libre y a los distintos factores que están presionando a estos organismos. Igualmente, a nivel de plantas, muchas proteínas involucradas exclusivamente en degradación de pared celular, en este caso, y muchas hidrolasas. Igualmente, llegamos a un nivel de detalle en el cual también muchos de estos helmintos tienen como vectores insectos, ¿no? En este caso, encontramos que algunos dominios fueron presentes mayoritariamente en esos helmintos que estaban en esos insectos vectores y eran proteínas que estaban involucradas en degradación de cutícula. Entonces, ante la pregunta de si logramos ver o no, si logramos tener señal para ver si había una diferencia a nivel de hospederos o de estilo de vida, se logró ver a partir de este análisis de secretoma. Otro tipo de características interesantes en los secretomas es la diversidad de proteínas que podemos encontrar y la heterogeneidad a nivel de la arquitectura de una proteína. Podemos encontrar proteínas que tienen pocos dominios o pocas regiones funcionales, alrededor del 98.9% de todas las proteínas secretadas, y estas son proteínas muy conservadas en distintas especies, en las cuales están mediando procesos de reducción, procesos, por ejemplo, de actividad metalopeptidasas o serinproteasas. Pero otro tipo de proteínas, el 1.1%, contenían más de 4 diferentes dominios en una misma proteína, es decir, 4 unidades funcionales diferentes. Esto es lo que algunos autores han nombrado como proteínas complejas de secreción. ¿Por qué son interesantes estas proteínas secretadas? Porque son proteínas que tienen dominios de interacción proteína-proteína, ya sea con proteínas del hospedero o con proteínas de las mismas especies o del mismo helminto que tenemos en este caso. Entonces, es así como podemos ver que no es lo mismo, una proteína que está dentro de la célula o dentro del parásito a una proteína que es exportada al exterior. Tiene que tener menos aminoácidos, va a tener mayor cantidad de dominios, y aquí lo podemos ver claramente. En azul hay una diversidad mayor. A medida que nos acercamos a uno, va a haber una mayor diversidad de dominios de proteínas. Cuando hablamos de dominios de proteínas, nos referimos a estas cajitas, que son las unidades funcionales de las proteínas. En conclusión, podemos ver que la arquitectura de esos dominios, de esas proteínas secretadas, nos puede mostrar que hay distintos mecanismos o distintos repertorios de proteínas que los parásitos helmintos secretan para interactuar con sus hospederos. Entonces, bien, ¿por qué es importante entonces estudiar estos dominios proteicos? ¿A qué ha llevado esto en la ciencia? Distintos tipos de estos dominios ya han dado soluciones en algunas enfermedades humanas. Este dominio en particular, Funis Domain, que fue un dominio altamente encontrado en los helmintos que nosotros analizamos, ya es una droga comercial. Es el ecalantide, que es un inhibidor de calicreína y fue desarrollado para un tratamiento con el angioedema. ¿Por qué no podemos hacer y tomar esta información de los dominios proteicos para postular como potenciales antihelmínticos si ya se ha llevado a cabo en otro tipo de enfermedades? Más cuando las proteínas secretadas pues, son más accesibles a determinados tipos de drogas porque es una proteína que está soluble. Esta historia no termina aquí. También hicimos un trabajo en el genoma de Bionfalaria glabrata, que es el vector de Schistosoma manzoni. Llevamos a cabo la misma aproximación computacional, predecir proteínas secretadas específicos de tejido en el caracol. Entonces logramos ver cómo la expresión de esas proteínas secretadas en el caracol es diferencial y que potencialmente esas proteínas que se alojan allí en esos tejidos van a interactuar con el parásito Schistosoma manzoni en este caso. Bien, entonces ya para finalizar esta segunda parte de mi charla rápidamente, me quedan como 5 minuticos,
Esta segunda parte entonces se llama, como dice la canción, Another One Bites the Secretome. En este caso ya tenemos las proteínas secretadas, ahora queremos saber esas proteínas secretadas del parásito, con qué tipo de proteínas, o con qué tipo de proteínas van a interactuar, o cómo va a interactuar esa proteína secretada con distintos tipos de hospederos. Entonces, como yo secreto esa proteína, ahora, como tú dices, estás listo para recibir esta bomba de proteínas que va a llegar a distintos tejidos en el hospedero. Entonces, en este caso, quisimos tener el mismo abordaje, pero ahora con redes biológicas. ¿Cómo podemos conectar una proteína que es secretada con una proteína que está en el hospedero? En este caso, utilizamos las redes biológicas. Todos sabemos que son redes, tenemos redes sociales, tenemos redes aplicadas a estudio de estrategias de juego en el fútbol, en distintos tipos de deportes. También tenemos redes para enlazar distintos músicos y cómo hacen colaboraciones, pero en este caso nosotros nos concentramos en las redes celulares. Redes celulares tenemos redes de proteína-proteína, redes metabólicas, redes regulatorias o redes, por ejemplo, de modificaciones posttraduccionales. En este caso, entonces, a partir de esas proteínas secretadas, lo vimos interesante y mirar cómo, más allá de saber qué proteínas están siendo secretadas, también necesitamos ver cuál es la contraparte en el humano para lograr bloquear ese tipo de interacción en ese caso. Y pues esto lo podemos representar como una red. Entonces, esto es basado en proteínas. Nos basamos en proteínas, interacciones proteína-proteína, a partir de las cuales entonces nosotros planteamos una metodología. Vimos que habían distintos recursos computacionales los cuales podríamos aprovechar. Son datos que podemos reaprovechar y son bases de datos que contienen información la cual podemos traer para tener este tipo de iniciativas. Entonces, este fue en 2019, sacamos esta primera aproximación en las cuales, aparte de que ya habíamos visto que habían proteínas secretadas específicas de estilo de vida, ahora queríamos ver si esas proteínas interactuaban diferencialmente en distintos tipos de parásitos. Entonces hicimos este trabajo en 15 parásitos eucariotas y de acuerdo a su tropismo miramos cómo eran las redes de interacción a través de 14 tejidos. Esto también obedeció a un pipeline, como les había hablado anteriormente, es un pipeline bioinformático, vamos a entrar en detalles posteriormente, cualquier cosa, el artículo está allí, pero estoy a la orden para entrar en detalles con este tipo de herramientas y desarrollos bioinformáticos y genómicos, en los cuales integramos esos datos y logramos tener interacciones entre dos especies diferentes. Entonces aquí lo que queríamos ver era si los parásitos tenían una preferencia por sistema inmune, por signal transduction o por distintas rutas metabólicas en el hospedero. En este caso entonces encontramos que precisamente todos estos parásitos tenían preferencia o interactuaban con rutas metabólicas específicas y que aparte, a pesar de la diversidad filogenética que teníamos en estos parásitos, habían proteínas en común que siempre nos aparecían en los interactomas como que eran proteínas relevantes para la interacción de distintos parásitos e inclusive de distintas enfermedades infecciosas en este caso. Es así como llegamos a este caso de estudio. Esto es un interactoma en esquistosoma manzoni y humano, en el cual pudimos ver proteínas específicas de los parásitos que interactúan altamente con el humano en rutas metabólicas que son cruciales para el ciclo de vida de esquistosoma manzoni, al igual que también fue posible ver que las proteínas en humano que más estaban viendo afectadas eran proteínas asociadas con organización de la matriz extracelular, respuesta a estrés, coagulación de la sangre. Entonces eso también nos dio como una validez de nuestros resultados, más cuando esquistosoma es un parásito que vive pues, en el ambiente, en tejido sanguíneo. Igualmente, en esta metodología logramos tener interacciones para todos estos parásitos anteriormente mencionados, específicos de tejido, ¿ya? Entonces, en este caso, para intestino, piel, pulmón, sangre o hígado, para el caso de esquistosoma manzoni. Todo esto, como en bioinformática y genómica, debemos hacer los datos de libre acceso y todos estos datos pueden ser accesados o consultados en esta página. La buena noticia es que en esta versión 2 ya incluimos Echinococcus. Entonces, para las personas, yo sé que en este auditorio la mayoría trabaja con Echinococcus. Esta nueva versión de esta metodología ya incorpora Echinococcus multilocularis, entonces esperamos tener prontamente ya estos datos libres para que los interesados en ver interacciones Echinococcus humano en distintos tejidos puedan acceder a ellas. Ya tenemos distintas interacciones ya predichas, distintos números de
interacciones predichas dependiendo del tipo de parásito que estemos analizando. Tenemos muchas interacciones que son específicas, entonces ahí lo que vamos a entrar a analizar ahora con la biología, de qué interacciones son específicas o qué interacciones son compartidas en este caso. Ahora también lo que estamos haciendo es lograr integrar datos de célula única, ya no solo, o sea, sabemos que en un tejido la heterogeneidad celular en un tejido es alta. Ahora lo que queremos ver es células específicas que son infectadas o que interactúan con parásitos, mirar en qué tipo de células se está llevando a cabo este tipo de interacción, y esto lo podemos hacer con este atlas de proteínas humanas que tenemos acá. Vamos a liberar esta web próximamente, donde ustedes pueden acceder a los datos, consultar por tejido, consultar por parásito. Todo esto es completamente libre para la comunidad. Los próximos pasos, estamos ahora teniendo estas interacciones de estos secretomas con los hospederos a través de este proyecto, en colaboración con los colaboradores de Turquía, en los cuales tenemos este proyecto, donde vamos a ver si esas interacciones pueden llegar a ser objeto de una droga o de un fármaco para poder bloquear ese tipo de interacciones. Esto lo hacemos con biología estructural y con algo que recientemente surgió que se llama AlphaFold, en el cual podemos identificar o predecir estructuras de proteínas con una alta probabilidad. Ahora bien, no todo es malo. Ya para finalizar, tenemos también que estas proteínas secretadas no solamente están basadas en patogénesis, también tenemos interacciones terapéuticas a partir de estas proteínas secretadas, ¿ya? Todo esto es como una triada que también trae cosas muy buenas, ya que muchas de estas proteínas secretadas están siendo probadas hoy en día como para reducir, o están siendo ya probadas para tratamiento de enfermedades autoinmunes, ya dadas sus propiedades de modulación del sistema inmune. Entonces muchos tratamientos ya van por buen camino para tratar de postular algo que se llama la medicina translacional, ¿no? Traer estas proteínas secretadas del mintos y aplicarlas como potenciales biológicos para enfermedades inflamatorias. Es así como, en este caso, varios autores, ya el laboratorio Alex Lucas en Australia y de Javier Sotillo, pues amigo de la casa, trabajan mucho en esta parte de encontrar nuevas proteínas del mintos para llevar a tratamientos o como moléculas bioactivas como terapéuticas. Ya para finalizar mi mensaje final, por favor, como ustedes vieron, todo esto fue conectar puntos, conectar información para tener un panorama general de lo que es una enfermedad infecciosa transmitida por el mintos o por distintos tipos de parásitos. Entonces, mi mensaje es, por favor, desde cada una de sus disciplinas, conecten puntos y tengan una visión sistémica de los problemas biológicos. Muchas gracias, pues son muchos los colaboradores, muchas las instituciones, y bueno, quedo abierto a cualquier pregunta ahora o cuando lo consideren. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessy. La verdad que muy interesante tu charla y bueno, con muchísima información. En el canal de YouTube pueden hacer sus preguntas, pueden entrarlas en el chat. Mientras tanto, Verónica, quería hacerte una pregunta, Jessy, mientras esperamos que entren Sí, más consultas, claro, para vos. Activa el audio, Vero. No, ahí. Jessy, gracias por tu presentación. Quería hacerte una pregunta, a ver si publicaron o tenés conocimiento de alguna publicación, de algún prototipo de estas proteínas secretadas que comparten dominios entre especies, si podían ser utilizadas como target vacunales, si ya hay ensayos que están trabajando con eso. Sí, principalmente muchas proteasas. Ya se trabaja con muchas metalopeptidasas como potenciales blancos de vacunas, pero en lo que más conocimiento tengo es proteínas secretadas para diagnóstico. Digamos, eso es lo que yo tengo más cercanía en este momento, pero como blancos de vacunas, sí, muchas proteínas secretadas están siendo candidatizadas, principalmente en esquistosoma, digamos que es el modelo en el cual yo me he movido más en el mintos, y también, como les comenté anteriormente, nuevos kits diagnóstico
basados en estas proteínas secretadas. Muchos inmunoproteomas se han llevado a cabo para mirar cómo las proteínas de secreción reaccionan a distintos tipos de sueros en regiones endémicas, no endémicas, y ese tipo de trabajos. Sí. Bueno, gracias por tu pregunta. Muy bien, tenemos una pregunta de Gabriel también. Gabriel. Hola, ¿qué tal, Jessy? Bueno, muchas gracias por tu charla. La verdad que muy interesante, introductoria por ahí, para lo que no estamos tanto en la parte de secretoma. Pero quería hacerte una consulta respecto a lo de multilocularis. Las interacciones que se han estudiado, ¿se sabe con qué hospedador ha sido? O sea, ¿en base a qué hospedador? Ya, en el caso del método que nosotros desarrollamos es con humano. ¿Ya? Obviamente, digamos que la idea también es cuando uno desarrolla estos métodos bioinformáticos, es poder hacerlos transversales también a otro tipo de hospederos, ¿no? Y poder hacer interactomas comparativos dependiendo del hospedero, ya que sabemos que el sistema inmune juega un rol muy interesante en los hospederos y poder hacer estas comparaciones. Inicialmente las vamos a sacar a nivel de humano, pero aquí necesitamos mucho de un trabajo multidisciplinario. Ustedes que trabajan con Echinococcus, podemos hablar, por ejemplo, si podemos hacer algo en otros hospederos, de pronto qué tejido en específico sería interesante entrar a ver, o de pronto alguna población celular en la cual responda o interactúe con el parásito, pero aquí ya es... O sea, aquí ya es un trabajo muy específico también con los interesados y con los que trabajan en Echinococcus. Pero sí, es completamente abierto a unas próximas conversaciones. Además porque necesitamos de la biología, necesitamos de quien realmente ha estudiado y conoce la biología para darle sentido a las predicciones, porque las predicciones per se no son, o sea, carecen de mucha potencia. Ya necesitas entrar en contacto con los especialistas en el área. Buenísimo, muy claro. Muchas gracias, Jessy, por tu respuesta. Bueno, no tenemos mucho tiempo más para preguntas, pero entraron algunas por el canal, así que te voy a hacer una de la audiencia y después pasamos a las siguientes charlas. En el análisis inicial que habían hecho el primer paper que presentaste, estuvieron viendo, ¿no?, por hospedadores, ¿no?, cuáles eran las proteínas que eran similares, etc. ¿Pudieron hacer un análisis sobre, por ejemplo, qué tratamientos? Porque en el Mintos, digamos que hay pocos tratamientos, generalmente es praziquantel para un montón del Mintos, o albendazol, o sea, etc. ¿Pudieron hacer un análisis por tratamiento, digamos, para ver qué era lo que compartían esos parásitos? Sí, era la idea, se quedó en un análisis muy incipiente en esa época cuando lo hicimos, pero próximos a retomarlo, porque existe también, o sea, muchos de estos dominios tienen compuestos con los cuales interactúan. Entonces existen unas bases de datos públicas en las cuales tú puedes ver el dominio X con qué tipo de fármaco comercial o compuesto, que de pronto aún no sea comercial, pero que tiene una interacción que es bastante promisoria. Eso lo hicimos en esa época, aunque no fue no fuimos muy adelante, no profundizamos mucho en esto, pero sí tenemos los resultados, y ahora lo que queremos hacer es, con las predicciones estructurales, que es esta otra parte, el desdoblamiento de este proyecto, ahí sí vamos a hacer análisis de estructuras de medicamentos o de compuestos direccionados a bloquear estas interacciones. Ahí sí vamos a entrar en un análisis más detallado a nivel estructural para ver afinidad de estos compuestos por proteínas secretadas y para lograr bloquear estas interacciones. Perfecto, muchas gracias, Jessy. Gracias. Entonces te dejamos descansar y Dale, que puedas gracias. disfrutar del resto de las charlas. Sí, aquí estaré. Le doy la palabra a Verónica, entonces. Bueno, ahora sí vamos a presentar a nuestra distinguida invitada, la profesora Nazmiye Altintas, que es profesora titular de parasitología en Each University en Esmirna, Turquía,
Nasmille es presidenta de la Asociación Mundial de Echinococosis, de la Asociación Internacional de Iratidología y presidenta de la Asociación de Iratidología de Turquía. We are grateful to present our special guest, Dr. Nasmille Alpintas. Welcome, Nasmille. Nice to see you. Are you Thank you. here? Yes, thank you so much, Veronica. Thank you. Nice to see all of you too. You can introduce the speaker. Nasmille, you can start whenever you want. It's your moment. Okay. First of all, I would like to thank you and also all organizers, your team, with this very nice symposium you are going to organize. Thank you so much. It is very important. Diagnosis, especially on echinococcosis, because I have been working many years on serological diagnosis about the disease. So I know the importance of diagnosis of the echinococcosis, especially cystic echinococcosis. So thank you so much for everything. And I would like to introduce the first speaker, Dr. Sarah Özden. So she is presently assistant professor in the Vocational School of Health Services at Hacettepe University, Ankara, Turkey. And she had her bachelor degree at Hacettepe University also. Then she got her Master of Science and PhD in Medical Microbiology at the Faculty of Medicine, Hacettepe University, same university. So she was visiting researcher at the European Union Reference Laboratory for Parasites, Istituto Superiore di Sanità, Italy. You know this laboratory probably. And her research focus covers vector-borne and zoonotic diseases with a special focus on molecular epidemiology and biomarker discovery on cystic echinococcosis. And she has more than 20 scientific publications, and hopefully she will be going to associate professor soon because she's preparing her files now. So I'm very pleased and honored to introduce Sarah. So she is going to talk about the omic approaches for Echinococcus species. Yes, Sarah. Thank you. Thank you, Professor Altuntaş. Thank you for your kind introduction and your kind invitation. Thank you, Veronica, and all of you. Today, I'm going to introduce, I'm going to review omic-based studies on Echinococcus subspecies. Can you see my slide sharing? Yes. Okay. First of all, it will be useful to explain the term omics, which has become very popular in the recent years. When we talk about omics, term is defined as techniques that provide high throughput interfaces to investigate millions of molecules that represent similar biochemical identities simultaneously. Although there is a lot of omic data types, but we can be classified into 4 main data types as genomics, transcriptomics, proteomics, and metabolomics. And what can omic data be used for? And we can summarize the scope of omics data can be determine markers of disease, not only infectious disease or parasitic disease, but also chronic disease such as diabetes, cancer, etc. We can use differentiate biological pathways
differentiate processes between disease and health status, and it also provides a greater understanding of flow of the biological information. Nowadays, these terms, omics approach is very popular, but it is recommended to use more than one omic technique together in the studies. I want to begin with genomics, which is the most major field of omics. The first omic discipline to appear, genomics, focused on the study of entire genomes as opposed to genetics that integrated individual variants of single genes. As technology improves, it is becoming easier and cheaper to sequence the complete genomes of organisms thanks to Human Genome Project, actually, and these appear with increasing frequency in the literature for many organisms. So genomics is the most major of the omics field. What information has genomics give us about Echinococcus? Comparing other helminths, many losses of genes and pathways that are common in other animals have been found. Cestoid genomes lack crucial genes or even entire pathways for the de novo synthesis of pyrimidines, purines, and most of amino acids. Furthermore, tapeworms lack the ability to synthesize fatty acids and cholesterol de novo. So these essential substances and compounds have to be taken up from the host, and consequently related genes or gene families have either been expanded or expressed abundantly. Some shared gene groups existed, but approximately 500 genes specific to Echinococcus subspecies. It is interesting information. The higher genetic diversity between Echinococcus canadensis genotype 7 and Echinococcus granulosus stricto genotype 1 was indeed unexpected due to they belong to the complex, same complex Echinococcus granulosus sensulato, but they closer to Echinococcus multilecularis, which they were supposed to be phylogenetically closer to each other. The genomes provide a rich resource to underpin the development needed treatments. Potential drug targets have been identified in Echinococcus genomes by bioinformatic genomic data mining. For example, expression of the target in the clinically relevant metacestosis stage, which is very important for the cystic echinococcosis treatment in human, especially. You can see on the slide a table for Echinococcus canadensis, new drug targets. The analysis of protein domain sequences of new putative drug targets demonstrated that Echinococcus canadensis proteins have greater difference with the Echinococcus granulosus genotype 1 especially than with Echinococcus multilecularis. This information is relevant for developing a drug against these parasites and to be effective in geographic regions where different species coexist. Interestingly, genomic and transcriptomic analysis also revealed why some drugs are not effective against larval cestodes. For example, praziquantel, it's very commonly used for dogs, but because which is highly active against adult tapeworms, only shows very limited activity against the larval stage. And we cannot use for human effectively because voltage-gated
calcium channels, the proposed target for praziquantel, are not expressed in the metacystose stage, which might be the reason for reduced praziquantel efficiency against larvae, so we cannot use for cystic echinococcosis. And the other main omic data type is transcriptomics. Transcriptomic analyses provide information on profiles of all types of RNAs, including non-coding RNAs, long or micro. The studies have shown that while only approximately 3% of the genome encodes proteins. By force of the development of non-coding RNA field, it is now clear that thousands of long non-coding RNAs transcript in mammalian cells, and they play essential roles in many physiological processes, health and disease. Dysregulation of non-coding RNAs have been implicated in various diseases such as myocardial infarction, diabetes, cancer, infections, and etc. Non-coding RNAs are considered as potential biomarkers or as therapeutic targets for many diseases. Not only long non-coding RNAs, but also microRNAs are very popular, and they are considered as potential biomarker for many diseases. MicroRNAs are the most popular non-coding RNAs. We have experienced some studies with the microRNAs. A lot of miRNAs identified in Echinococcus granulosus, Echinococcus multiflocularis, and Echinococcus canadensis have been found to feature certain characteristics of expression regulation. You can see on slide different expression profiles of microRNAs in Echinococcus granulosus different life stages. On the left side, you can see the heat map. They show different expression profiles between life stages. Adults, cyst refers to metacystoid form in the intermediate host and also in humans. And the protoscolex, some of microRNAs are expressed in common between all the states, some of them special to one life stage. This is very important data. These highly conserved microRNAs, you can see on the box, can provide us with the mechanism of pathogenesis of cystic echinococcosis and providing information that can be used to develop new interventions and therapeutics for the control of echinococcosis. And maybe they help us for the diagnosis of cystic echinococcosis, which is mostly diagnosed with the imaging tools. MicroRNAs as molecular signatures that can be stably detectable in serum and plasma of hosts, and parasite-derived microRNAs are considered promising biomarkers for the early detection of cystic echinococcosis. In addition, host microRNAs are dysregulated during the development of pathology associated with the infection, cystic echinococcosis, and they show potential as therapeutic intervention targets. Transcriptomics is very popular omic study area. There's a lot of studies in the literature. Another type of omic data is proteomics. Proteome refers all the different proteins of organism has and expresses. Different proteins include not only polypeptide structures encoded by genes, but also post-synthetic modifications. And the proteomics is used to quantify peptide abundance, modifications, and interactions. High throughput analysis of thousands of proteins in cells or body fluids.
Such modifications play key roles, for example, intracellular signaling, control of enzyme activity, protein turnover and transport, maintaining overall cell structure. Associated technologies include mass spectrophotometry-based approach to investigate proteome interactions and quantifications of proteins. In this study, researchers performed the proteomic analysis of the expressional characteristics of Echinococcus granulosus and identified more than 1,000 proteins in total. Paramyosins and antigen B were the dominant adult proteins. Another proteomic-based study, excretory and secretory products and antigenic proteins of Echinococcus granulosus adult worms, was identified from sera of infected dogs. All these proteins can be potential drug targets for definite hosts. In the study, identified a number of parasite-derived vesicle membrane-associated proteins as well as cytosolic proteins. They contained proteins of host origin, and this study is the first report on the presence of parasite exosome in fertile hydatid cyst fluid. Further characterization of the exosome cargo will allow the discovery of new markers for diagnosis and provide new insights regarding the role of the establishment of the hydatid cyst and persistence of hydatid cysts. And the last omic data type, main data type, metabolomics. Metabolomics is defined as simultaneously quantifies multiple small molecule types such as amino acids, fatty acids, carbohydrates, or other products' cellular metabolic functions. Metabolic levels and relative ratios reflect metabolic function, and out of normal range perturbations are often indicative of the diseases. Quantitative measures of metabolic levels have made possible the discovery of novel genetic loci regulating small molecules or their relative ratios in plasma and or other tissues, cells, or body fluids. Additionally, metabolomics in combination with modeling has been used extensively to study metabolic flux. Associated technologies include a MS-based approach to quantify both relative and targeted small molecule abundance. In this study, metabolic profiles of cysts, hydatid cyst samples were defined and correlated with cyst activity, viability, and the imaging findings. It is really a valuable study in terms of diagnostic approach. You can see figures for different stages of hydatid cysts. These results have indicated that CE3A cysts have about equal probability of being viable or non-viable, whereas CE3B cysts are usually viable. It is important because treatment management can be deferred according to viability. So it is really important information for clinician. This difference provides impetus for the diagnostic use of the subclass designations. However, the prediction of viability remains uncertain without light microscopy or metabolic evidence, especially for CE3A cysts. Only long-term follow-up observation can clarify the ultimate behavior of transitional cysts. And we can summarize the omic technologies as genomics
what can happen, say to us, transcriptomics, what appears to happen, and the proteomics can say what makes it happen, and metabolomics, what has happened. This is a nice summary of the omics. Compared to single omic approach, recommended multi-omics approach studies will provide a more holistic understanding of the molecular mechanism underlying parasite biology and will also allow the discovery of new complex introduction networks between parasites and hosts. The existing omics data of Echinococcus provide further information regarding host-parasite interaction and survival mechanisms, and the results of these studies contribute to diagnosis, treatment, and follow-up for infections caused by Echinococcus subspecies. Thank you for your patience, and thank you for your listening to me. Thank you, Sarah, for your presentation. It was very interesting. We actually have a few questions from the audience. So sure. If the first question, I will say it in Spanish and then in English, ¿ok? Okay. Tenemos unas preguntas de la audiencia para nuestra disertante. La primera es, ¿cuál de todas las herramientas que mencionó cree que se acerca más para servir como diagnóstico, considerando la variabilidad de Echinococcus? And the question in English is for you, Sarah. Which of all the tools that you mentioned do you think is the most useful for diagnostic, for new diagnostics, considering the variability of Echinococcus? Actually, my experience mostly in microRNAs, and I think the transcriptomics is the most useful techniques among these data types, because especially parasite-specific microRNAs are the potential biomarker for cystic echinococcosis, and our experience show that they differentiate active and inactive cysts. It is very valuable for the management of treatment for the medical doctors. And I think transcriptomics is the most useful for the diagnosis. Genomics is also useful, but from the patient, you must use cell-free DNA. Otherwise, you can't amplify big sequence from the sera. Genomics are useful for molecular epidemiological data. We know some geographical regions commonly seen in Echinococcus granulosus and stricto, but some regions commonly seen Echinococcus canadensis. Genomics is useful for molecular epidemiology, maybe, but I think transcriptomics is most useful. Thank you. Just a brief translation of what you said. So, en su opinión y según el trabajo que ella viene haciendo, ella cree que la transcriptómica es la mejor, digamos, para este tipo de diagnósticos y sobre todo los microRNA. La próxima pregunta es si han sido analizados los genotipos predominantes en Turquía. So the next question is if you have or have the most have the genotypes from Turkey been studied in this sense? Which have you studied the more predominant Echinococcus genotypes in Turkey? Have these been characterized? Echinococcus granulosus and stricto genotypes 1 and genotypes 3 is most commonly seen genotypes. But we can also detect Echinococcus canadensis, genotype 7, genotypes 6,
from Eastern Anatolia. And last year, we report the second report in worldwide Echinococcus equinus genotype 4 in human in Turkey. We detect, but it is really common genotypes, genotype 1 and 3, Echinococcus granulosus and stricto. Victoria, may I just add, that was the first time G7 genotype we detected in Aegean region of Turkey. It was our first report. Thank you. Bueno, muchas gracias. Entonces sí, nos comentaba que los genotipos generales más comunes en Turquía es el G1 y G3, pero se ha detectado también en algunas regiones el G7 y también hubo un caso de G4. Así que bueno, bastante variado, pero con la predominancia del G1 y G3. Okay, so now I'll give the word back to Nazmine so she can present the next speaker. Thank you. And thank you, Serra. Very, very interesting. Thank you. Thank you so much. Thank you, Sarah, and thank you, Victoria, for your kind translation. Okay, I'm going to introduce our second speaker, and Pervin Elvan Tokgün. Dr. Tokgün is currently working on Pamukkale University, Faculty of Medicine and Department of Medical Genetics, Denizli, Turkey. And she got her master's degree in Manisa Celal Bayar University Medical Biology Department, which she worked with my sister, because my sister also is a professor in Medical Biology Department in Celal Bayar University. So she then went to the Denizli and she got her PhD over there. She has 6 years of experience in next generation sequencing, and she is also responsible in next generation sequencing laboratory in her department right now. But she is usually working on cancer, right? Right. Right. So I'm just forcing or I can convincing her to work on also echinococcosis. So I'm hoping she will be soon. Between 2014 and 15, she was visiting scientist at the Institute of Predictive and Personalized Cancer Medicine in Spain for the cancer research. And she is also a member Molecular Cancer Research Association of Turkey and European Association for Cancer Research. So, and she's now going to speak about new approaches using next generation sequencing technologies in the diagnosis of cystic echinococcosis. Here you go, Elvan. Thank you, Professor Altuntaş, for your kind and warm introduction. And I'm also sending my love to my dear Professor Nuray Altuntaş. Today, as you introduced me, I'm working in medical genetics. So today I'm going to, I will try to talk about the new approach for the echinococcosis infection and how we can apply next generation sequencing for identifying the infection. So let me share my screen. Sorry. So at first, I would like to introduce you those sequencing technologies and how we categorize them. So the
sequencing technologies can categorize into 3 generations. The first generation is the Sanger sequencing, which is still in clinics, still a golden standard, and it allows us to detect single nucleotide variations and the small deletions and duplications, insertions. The next generation sequencing platforms can categorize as second generation and third generation. The second generation we are using in clinics and also for the research right now, but the third generation technologies can also now they can be used in the in Europe, I think. The second generation sequencing has the advantage of detecting single nucleotide variations. Besides, it can detect the large deletions, insertions, and we can perform copy number variation analysis. But in the third generation technologies, unlike the second generation, produces more over 10,000 reads compared to the second generation in a much shorter time. So the next generation sequencing can also called massively parallel sequencing or deep sequencing. It allows us to perform parallel sequencing of the small DNA fragments, and in a single experiment, we can detect full spectrum of the genomic variations. These technologies can be called ultra high throughput technologies that allows the sequencing of the DNA and RNA in clinics and also in research. In clinics, we routinely perform clinical sequencing analysis, clinical exome analysis, full exome analysis, or disease-related mutation profiling, copy number variation analysis. For the cancer samples, we are performing tumor mutation profiling. And also, non-invasive prenatal testing can be performed by the NGS technologies that can be, that blood, tissue, and cell-free DNA samples can be used also for this analysis. But in research, especially in the cancer research, cell culture, cancer cell culture, transcriptome profiling can be performed from the cancer cell cultures and exosomes. And for the parasitology, cyst-hydatid fluid and proteocolysis can also be used, because the cyst fluid has the, as Dr. Sarah informed us, they are a good source for the proteins that can be used in the proteogenomic studies. And whereas DNA and RNA was found, is found in the proteocolysis, so they are both good sources for using in the NGS technologies. So what is the basic workflow using these technologies? We have 4 steps. The first step is the isolation of the total nucleic acid, even it's DNA or RNA. I can say that one of the advantages of using NGS technologies is that we can use very low concentrations of the nucleic acids, and it works very well for the NGSs, unlike Sanger sequencing. And the second step is the preparation of the libraries using these inputs. The third step is pooling all samples and sequencing. And as the fourth step is the bioinformatic analysis. The bioinformatic analysis for the DNA is to detect SNVs, indels, and copy number variations, whereas for the RNA, we can detect fusions, splice variants, and gene expressions. One of the advantage I can here say is that while using these NGS technologies, we can run several samples. We can detect the whole genome or whole exome of several
samples per run in almost 48 hours. That means that it is a very cost-effective technology for running several samples in one run. So as we all know, in the diagnosis of the echinococcosis, the imaging techniques are used. Serology is the second. Serology helps when the case is detected. The serologic techniques help us for the diagnosis, but the definitive diagnosis is given by the presence of the protoscolexis by microscopic examinations of the fluids. So Echinococcus granulosus are excellent models for studying host-parasite crosstalk between two mammalian hosts. The different genotypes of echinococcosis have been identified by several molecular techniques, such as sequencing, phylogenetic analysis, and also multiplex PCR. Here I put an example research showing that by using MPCR approach that allows rapid and simultaneous detection of the Echinococcus granulosus complexes members from G1 to G10. But now with the advantage of the next generation sequencing technologies, there is one study showing that DNA, which is extracted from a single cyst, have been observed that there are 11,325 genes spanning for the 15.5 megabases of coding sizes, and the total genome size was observed 151.6. With this analysis, also average exon numbers was detected, and also the size of this average exon and number of tRNAs are detected. So this is the first, I think, the first research that is NGS performed for the genome analysis of the Echinococcus granulosus. So we are talking about the DNA, the research on the DNA levels, and we want to talk about the new approach. Then we should consider cell-free DNA. This is the cell-free DNA we use in the clinics, especially in the cancer genetics. What is cell-free DNA? Cell-free DNA refers to all non-encapsulated DNA in the bloodstream. So it is extracted from the blood samples of the patients using the plasma. So where we use this cell-free DNA, we use it in early cancer detection, in tumor monitoring, in prognostic evaluation, and in therapy guiding, especially for the lung cancer. Here in our department, we are using cell-free DNA, which is called the liquid biopsy methodology, for the cancer diagnosis of the patients. So in 2016, there was one paper mentioning that Echinococcus granulosus cfDNA did not enter the human blood circulation, but this was just only one paper. Then this observation was confuted with several publications showing that Echinococcus granulosus cfDNA was detected in the patients with echinococcosis. So as for parasite cfDNA, the metabolic activities of the parasites and attacks from the host immune system may cause the DNA of parasites to be released into host circularity system. So besides from the blood cfDNA, also Echinococcus granulosus cfDNA was also detected from the urinary cfDNA
filtered from the blood. And up to now, several parasitic diseases have been detected successfully with the cfDNA. So we can give Plasmodium, Trypanosoma, Leishmania, Schistosoma as an examples for this approach. Here I want to share some studies which was plasma and hydatid cyst fluid used for Echinococcus granulosus and Echinococcus multilocularis, maybe some both, that when the researchers performed targeted sequencing, this means that for the repeat regions, they found that the sensitivity of the study was almost 63%, but the specificity was 100%. But when they use the plasma of the using the high throughput sequencing, the sensitivity was increased to 100%. So these are some examples for the studies. And now I put an workflow. So how the bioinformatic analysis can be done for the cfDNA samples. So once the libraries were prepared from the cfDNA samples and the sequencing is completed, we have the raw reads. We call it FASTQ reads. So for if we want to detect the infection, so we first trimmed the adapters that used in the library construction, and the low quality reads were removed. Of course, there are some programs, specific programs to use this approach. Then the clean reads were mapped to Echinococcus granulosus, data using Echinococcus granulosus databases, and candidate reads were extracted by mapping. The third step is to remove the human-related reads. Then the low complexity reads were removed in order to avoid the false positive results. And as a last step, the reads from the other taxas were removed, and then we have the best match for the Echinococcosis reference sequence. So these were for the approach on DNA levels. So as Dr. Serra also introduced, there are also approaches on the RNA levels, which we can talk about the non-coding RNAs, which is small non-codings, long non-codings, and other RNAs. So non-coding RNAs are now the hot topics for analyzing the mechanisms of the molecular mechanisms of the Echinococcus granulosus. To better understand the host parasite interplay in the Echinococcosis infections, new genomics, proteomics, microarray, and NGS analysis will help to identify the targets for the diagnosis, for the vaccination, and the chemotherapy. It has been observed that 10 to 14% of the Echinococcosis genome consists of protein coding genes, and the rest are transcribed as the non-coding RNAs. If we are talking about the non-coding RNAs, for the NGS pipelines, we should talk about the transcriptome sequencing or the RNA sequencing. This technology can be used to explore the diversity and express patterns of the Echinococcosis granulosus mRNAs, miRNAs in different life stages. So where can we use RNA sequencing? We can use in
microRNA profiling, for RNA editing, RNA methylation studies, for polysome profiling, or ribosomal binding sites, and etc. So how is the workflow for the transcriptome analysis? Actually, it's similar with the DNA, but there is only one just small change in the first step, because if we are using the total RNA, at first we have to make a reverse transcription. So we have to prepare cDNA from the RNA. Then as the second step, this cDNA is fragmented, size selected, and run on the proper instruments. So then we have got the reads, and these reads were aligned using specific algorithms or databases. If we want to just search for the microRNAs, we can check MIR-base, or if we are searching for the other types of the RNAs, we can check RFAM. So once we aligned, we can identify the mature microRNAs or the novel microRNAs, novel reads, by using the transcriptome sequencing. Here I put an example for example research that they performed transcriptome RNA sequencing in both Echinococcus granulosus and multilocularis. And the researchers observed that they have found almost 7,000 or 7,500 known transcripts, whereas almost 17,000 novel transcripts for the Echinococcosis granulosus genome. And they have observed that 56% of these reads were covering the exons. Besides finding the novel genes and also microRNA novel transcripts, they have also observed the alternative splicing genes. Then here is the term. What is the term of alternative splicing? Alternative splicing is a post-transcriptional process that enables a gene to encode 2 or more mRNAs. So alternative splicing products may generate proteins with different structures, different subcellular localizations, or different molecular functions, some of which are putative targets for drugs or vaccines. For the parasites, alternative splicing may play important roles in the host-parasite interplay through generating alternative isoforms with different functions. Here, Dr. Sarah and I were, I think, actually analyzed the same paper. They have shown the different microRNA expressions in 3 life stages of the Echinococcosis. As we all know, miRNAs are the important post-transcriptional gene regulators. So here, the researchers identified miRNAs that are upregulated or downregulated in the different life stages. And also, they have just found that when they combine all detected known and novel miRNAs, 117 prim microRNAs coding 114 mature microRNAs and 62 microRNA stars were identified in Echinococcus granulosus libraries. So there is another study showing that for the Echinococcus granulosus species, when they use when they analyze Protoscolexis KISS membrane,
for the adult and different life stages, they have observed several microRNAs, known the major microRNAs, whereas also the novel microRNAs using different high throughput sequencing platforms. And now I want to talk about the another approach that can be used for the detection of the echinococcosis infection. So exosomes are also now very, very hot topics in cancer diagnosis. So exosomes are very small vesicles that are produced in the endosomal compartment of the most eukaryotic cells. So they are extracellular vesicles are mainly found in the exosomes. So among all exosomes, among all extracellular vesicles, exosomes are nano-sized, generated within endosomal multivesicular bodies. So they have received a significant attention from the researchers because they work as a transport, as a cargo. So they carry mRNAs, microRNAs, and proteins to the target tissues or cells. So here there's a representation of the exosomes that they showing that they contain proteins, that they RNAs from different RNA types, such as microRNAs, circular RNAs, tRNAs, small nucleolar RNAs, pRNAs, and also DNA. All these contents can be transferred from the original cell to their target cells. So what are the roles of the exosomes? So they can work regulation in the gene transcription and translation. So they can work on reproduction and development, and they can also, here it's more important for our topic, host microbiome interaction and viral immunity. So in a study in 2019, they have shown that extracellular vesicles derived from hydatid cyst fluids contain proteins of host origins. Besides, also they have contain more proteins than Proteomics in cystic echinococcosis. Here is another study showing that non-coding RNA profiles of the extracellular vesicles isolated from the Proteomics and hydatid fluid, showing that Echinococcus granulosus microRNA 1.5 was predicted to mediate immune response during the during the present infections. So as my last slide, sorry if I'm a little bit fast, also mitogenome of the Echinococcosis granulosus were also identified. So this study is the first report for the complete mitochondrial genome of the Echinococcosis genotype G1. So they have observed that 12 protein encoding genes, 2 ribosomal RNAs, and 21 transport RNAs. So briefly, if I summarize it, a comprehensive characterization of the Echinococcus granulosus transcriptome or proteome will provide valuable information on echinococcosis biology and the interplay between the parasites and its definite and intermediate hosts. So applications of new generation technologies will shed a light on discovering new targets, especially for, we can talk for the transcriptome, because when we perform the transcriptome analysis, we have a chance to obtain
a lot of novel targets that can be searched for their impact on the echinococcosis infection and for the understanding of the mechanisms involved in the development of the echinococcosis. So I would like to thank you for your attention. And here I'm ending my presentation. All right, thank you very much, Elvan. We have a few questions. So the first question is in the study that you showed where they obtained cell-free DNA from different patients, were they patients with different classes of cysts? So they were able to detect this cell-free DNA regardless of what type of cyst it was? Was it whether it was class 1 or? Sorry, I'm just opening this one, I think. Okay, so they were different types of cysts. Yes, there are different types. Okay, thank you. And I think Yazid has a question for you as well. Yes. Hi, Ellen. Thank you for your talk. Really nice. So my question is regarding the microRNAs. So have you seen if there is any of these or any other microRNA associated with host parasite interactions in Echinococcus or in any other helminth or parasite? Perhaps if maybe they are affecting gene regulation in the house, or I don't know. I have no any idea about microRNAs. So they could be, yes, because one we can't say that just one microRNA just target one gene. So one microRNA has several targets. So for the echinococcosis, infection, when I check the research, generally, maybe depending of the genotypes, I cannot say that, for example, just one microRNA is the how can I express work best for the host or parasite interaction. So I think this is a new area. So maybe several research should have done to identify the direct targets interacting the host parasite relation. I don't know, it was your question or? Yeah, that was. Because, for example, in Schistosoma mannsoni, several researchers have found tissue-specific microRNAs that are exported in vesicles. And I think that will be nice to have a look in the future. In my opinion, I think maybe that's my thought, but as I informed that the cfDNA can guide us better, because when the patient got the echinococcosis infection and this DNA was just joins the bloodstream, if we can work with more patients, so maybe we can find a prognostic Mirnas that could be a prognostic marker that would be more reliable, but that's my opinion. Thank you. Okay, and I think now we have a question from Sarah, or she would like to say a comment. Yes, thank you. I want to share my experience. We studied expression profiles of cystic echinococcosis patients and healthy controls, and we compare each other microRNA profiles, host-derived microRNAs. MicroRNA 181B
some studies focus this mRNA, but it is not specific to Echinococcus and human interaction, because this mRNA is very important for the hepatocellular carcinoma. And we found this mRNA is downregulated in cystic echinococcosis patients, and this is speculation, but maybe this downregulation protective for cancer in cystic echinococcosis patients. And some mRNAs, for example, okay, I can't remember other one, but host-derived some mRNAs mostly found in the studies. I want to share our experience. Thank you, Elvan, for your nice presentation. Not at all. Thank you. Thank you, Sarah. We have a question from the audience, from Isidro Antitupa. And his question is it possible to diagnose and monitor patients using mRNA? Is it for me? A microRNA. Yes. Actually, if there is the microRNA can be identified by the several researchers, I think can be used as a prognostic marker, but in my opinion. But for the, I think, echinococcosis, up to now, there are no microRNAs identified as the biomarkers. Am I right or wrong? Because I have just read several papers. So if we want just to identify a microRNA as a prognostic marker, there should be some experiments that have been made both on the cell culture modeling, protoscolexis. We can prepare primary cultures from scolexis. So we should combine from the cell to the patients. So then it can be maybe, but it's possible. We cannot say, we cannot just identify as a potential, because they are potential biomarkers. Okay, thank you. And then I think Gabriel has a question for you, Elvan. He's going to make the question in Spanish probably, and I can translate for him. Okay. Sí. No, la pregunta está basada porque después de la pandemia de la COVID-19, mucha parte de Argentina se equipó con secuenciadores. Entonces, la pregunta es si existe algún protocolo, si bien es todo muy experimental todavía, ¿no? Pero algún marcador en particular como para evaluar en un posible diagnóstico en el humano usando secuenciación masiva. So his question is related to, as in many countries here in Argentina, due to the COVID pandemic, a lot of labs were equipped with sequencers. And so in your opinion, do you think that this can be taken as an advantage? Are there certain protocols that can be adapted to be able to do this sequencing in echinococcus or in other diseases as well, to be able to detect cell-free DNA in patients? Yes, of course. So I missed, I think, somewhere, what was the main point for the question? Do you think our protocol, do you already have protocols that could be adapted? Like, what will be your recommendation in order to be able to use this capacity that has been set up for COVID? Actually, we don't have a protocol but we can adapt. So the workflow, the basic workflow is the same. So here for the NGS, the most challenging part is the bioinformatics.
For the clinical samples, we are using some in silico algorithms or some pipelines that we know that the sequence of the human genome, so we can observe the mutation status, or so we have a set protocol for that. But for the echinococcosis, actually we don't, but it can be done for the research. Okay, great. Thank you very much. And now I will give the word back to Dr. Nazmiye so that she can introduce the next speaker. Thank you. Thank you so much, Edwan. It was quite interesting speech. And now I'm going to introduce our last speaker, Associate Professor Polychronis Kostoulas. He is a core expertise in epidemiology and public health. His primary research interest is the development and application of Bayesian methods for the evaluation of diagnostic tests and the estimation of true disease prevalence, burden of disease, proof of disease freedom, and development of early warning tools for epidemics. Polychronis has over 90 publications in peer-reviewed journals and has participated in 18 international research projects, who was leading 2 and coordinating and leading 2 projects. Actually, recently we were working together one of the cost project. So Polychronis currently serves as the coordinator of the Erasmus program, and he's the head of the Laboratory of Epidemiology and Artificial Intelligence at the Faculty of Public and One Health in University of Thessaly, Greece. So I'm very pleased to introduce him. Polychronis is going to speak about novel methods for diagnostic test evaluation and true prevalence estimation of echinococcosis. Please, Polychronis. Yes, I'm here. Can you hear me? Yes, we do. Okay. Thank you very much, Nazmiye, for the introduction and the invitation. Very nice for you. And I think I should share my screen now, right? So hopefully you are now looking at my screen, correct? Yeah. Okay. And now to my presentation, right? Yes, it's fine. Okay, great. So thank you very much. I listened to the previous presenters, and I think I will speak of something a little bit different, because my topic comes from an epidemiological and biostatistical perspective. But hopefully, and having this in mind, of course, I will keep the mathematics at the very, very, very low. So there are 5 things that are of interest when it comes to the models that we will be talking about. The first thing has to do with the evaluation of diagnostics with novel methods that include Bayesian analysis and random class models. And having validated the diagnostics, then you can estimate prevalence accurately, hopefully adjusting for the sensitivity and the specificity of the diagnostic process. This is the next step. And once you have done these 2 steps, you can start talking about proof of disease freedom and a new type of models that were developed in the last 5 years, which are confidence in disease absence models, because you can never be certain whether disease is present or not, but once zeros are piling up, you can say that the more 0 results you have, you increase your confidence in disease absence, but it never you can never really become 100% certain.
And finally, one last thing that perhaps is not of relevance to what we're talking about here is syndromic surveillance and early warning systems for epidemics. This is not something that falls into echinococcosis, with the exception perhaps of surveillance of an endemic disease, which is also something that we have models for. And these all, as Nazmia said, are all piled together, for, at least for the last 3 years, in an action that is called Harmony. And of course, we have there everything that is of interest, can be of interest to the group. As I said, I'm not going to show any mathematics at all, but let me say that if any of you is interested, and this is a list of resources. I have shared my presentation, so anyone interested in looking into the models, these are resources on guidelines, training material, GitHub repositories that gather up all material that is behind the theory that we will be presenting today. And of course, there are also some user-friendly applications that we have developed for prevalence estimation that you may wish to use. We have also a very brilliant group of young scientists, and my younger colleagues are very much fans of GitHub. So a lot of training material for our past training sessions are also available through GitHub, and this is a list also for this material in case you want to explore this. So before going into any details, I feel the need to say something about Bayesian analysis, because it is increasingly in use recently. And I want to make clear that when we are talking about Bayesian analysis, the only difference, at least in 95% of the cases, between classical statistics and Bayesian analysis is these two red boxes here, which means that an extra step in Bayesian analysis is that you have the ability to incorporate prior information in the estimation process. So, for example, when you are doing linear regression, you do not get rid of any assumptions whatsoever that you have in classical statistics, but you have the ability to incorporate prior information for the parameter of interest in the same model, in the model. This is the difference between Bayesian analysis. There's not magic into it, and for 95% of the models are similar between frequentist and Bayesian approaches, and this is the only difference that we have to have in our mind. This is what we usually say, that the estimates we get from a Bayesian analysis is the posterior, which is proportional to the likelihood and the prior information that we wish to incorporate in the model. So what we will talk about started back in 1982 with what is well known today in our world as the Hugh and Walter model. And this is a YouTube link to a video that explains within 2 minutes what is behind this. So what is behind this? To put it simply, when we all know that when we estimate the sensitivity and the specificity of the test, we need a golden standard. We need to know which individuals are diseased and which are healthy, but this is not often the case, and I believe that this is not also the case in echinococcosis. You don't really always have a golden standard that can correctly identify all latently infected individuals. So what happens if you don't know which individuals are diseased or healthy? It turns out that if you concurrently apply 2 tests in 2 populations with different prevalence, you get the cross-classified results of these 2 tests in these populations. And if you analyze them with a latent class model, you can estimate the sensitivity and the specificity for both tests and the prevalence of disease in either population. Now, this first was described, at least in the field of medicine, back in 1982 by Hugh and Walter. And of course, there are assumptions under the model that you have 2 populations with different prevalence of disease, that the sensitivity and the specificity remains constant between the 2 populations, and of course, the 2 tests
are independent of each other, meaning that the results of the one test does not tell us anything about the result, the expected result of the other test. So, but this happened back in 1992, and after this, since then, we have a lot of variations in these models. We can do this with more than 2 populations, and of course, we can do this with more than 2 tests. We also have models that adjust for the conditional dependence between tests. For example, if you have 2 ELISA methods or 2 different PCR methods. And also, there's also a variation having to do with a semi-dependent model. And I wouldn't say much about narrowing parameter space for dependencies or non-constant sensitivities and specificities, because these are models that are not identifiable and are not very easy to use. But I will say about the analysis of continuous test responses, these are continuous latent mixture models, which we can use to analyze the actual test biomarker measurement. Because implicitly, behind every positive or negative result, there is a continuous scale that we measure. And if we manage to analyze this continuous scale, we can then perform something that we call ROC analysis, and do not have a single cutoff, but different cutoffs depending on the purpose and the objective of testing. Now, this type of models, the last one, is becoming increasingly useful now that we have what we call big data, now that we have more and more digital information that we can harness in a more useful way for diagnosis. So for all these models, back in 2017, a group of experts, and I was very happy to be the leading author of this publication, we sat down and wrote START BLCM guidelines that more or less summarized what should be considered if you are to use these latent class models within a Bayesian estimation framework. And there are five big groups of things that need to be present when somebody wants to publish their results from a Bayesian latent class models. And this has to do, first of all and foremost, of course, with the biological considerations in relation to the tests they used and the purpose of the testing. The second one is the methodological considerations in terms of modeling, why they choose a specific subtype of model and how they modeled conditional dependencies that may or may not be present between the tests. The next 2 points have to do with Bayesian analysis, and it has to do with convergence diagnostics, a very critical part of making sure that your posteriors are the right ones, and goodness of fit tests. This is a similar process that we also use in classical statistics. And of course, since we are talking about Bayesian analysis, we need to have a careful justification of prior information, because priors can be very important and can affect posteriors, especially when we have what we call a non-identifiable model, which means a model that cannot be estimated only by the information provided by the data themselves. And I'm very happy to say that when it comes to Echinococcus, we do have a publication using exactly these types of modeling from 2017. I haven't found anything when it comes to true prevalence of disease yet, and I have to say that generally, while we have a geometrical increase in these types of model when it comes to the validation of diagnostics, we do not have a similar increase in the case of prevalence estimation. And in fact, I have to say that more than 90% of the reports in prevalence still remain seroprevalence estimates or apparent prevalence estimates in general that do not adjust for the imperfect sensitivity and specificity of the tests. Which brings me to the second part of this presentation that has to do with Bayesian prevalence estimation.
What is currently in the literature is only apparent prevalence estimation, meaning that we are reporting observed positivity rate without adjusting for the sensitivity and the specificity of the test, which is the right thing to do. And this is the second bullet point in this slide, which is Bayesian true prevalence estimation. There are models. There are even models in classical statistics where if you know the sensitivity and the specificity of the test, you can report the true prevalence of disease infection instead of a single seropositivity rate. And going a little bit further, I would have to say that in terms of epidemiology and surveillance, structure is also important. So we're not only interested in how many positives you get, but how are these positives distributed in space. So obviously the positivity rate between these two populations, as you can see, is similar. But in terms of distribution, in terms of risk management, in terms of control, these are two completely different cases, because in case A, it's very easy to control the disease, while this is not the same in case B, where this is homogeneous across the entire country, if these boxes are regions within a country. So this is something that we need to capture when we're estimating prevalence. So the proposal is that we shouldn't report just a single positivity rate, but instead have a model that first of all adjusts for the probability of zero prevalence in clusters of the population and reports prevalence, overall prevalence, as well as prevalence within each region. And I will go directly to explain the full model. For each type of these models, we have a lot of resources that are available for anyone interested to go through them. And there are also a series of video lectures that explain step-by-step code that is also freely available in case you want to try and use these models yourself. The full model is this one, which captures any type of case when it comes to epidemiological sampling and testing to detect disease. So adjusting for the clustering of infection, the first thing that you need to ask within each country is if each region is infected or not. And if it's not, the prevalence is zero in this region. But if it is infected, then you need to look into the clusters within this region and see which of them are infected and which are not. And again, for the infected ones, finally, then in the infected regions, in the infected clusters, in the infected regions, this is where you get an estimate for the true prevalence of disease infection and the variability, of course, of this infection within the individuals in these clusters. Now, this is in terms of describing properly, as I think about it from an epidemiological perspective, how a disease and infection is distributed in a population. And we have models that can do this pretty well. And I think I should also go back and mention that we have in this type, these resources over here, we have also a user-friendly application which is called T-priors, because the final model, the full model, is rather complicated, but you can use one of these user-friendly prevalence estimation applications to go and estimate true prevalence if you want to give this a try. This is all from my side, and I'm open to any questions that you may have. So, giving you a last very beautiful picture from the island of Crete. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Polychronis. That was a very interesting presentation. We do have a question from Veronica for you, so I will give her a chance to make it herself. Vero? Connected? Sí. Vero? Estás muteada, Vero. Ahora. Okay. Yeah.
we published the prevalence using the Bayesian model, using the serology, detecting antibodies against 8 antigens from the antigen B from Echinococcus granulosus. And we are thinking that we can include other recombinant antigens in the same assay and do again the prevalence, or will be better test in different trials and in different assays. First of all, apologies for not including your publication in the presentation. I couldn't find it, obviously. Yes, there are two different options. You can repeat the analysis using different sensitivity and specificity estimates for each antigen test. Or you could do this separately. It depends. I am in favor of combining all different sources of data because in this case, but of course they shouldn't be dependent. Okay, so if you have independent samples, yes, you can do this, and you can add a different sensitivity and specificity prior for each of the different antigen tests. Okay. If I understood correctly. Okay, thank you. I don't know if any other person here in the group has a question. Let me see real quick if there are any questions in the chat. Okay, I don't see any questions. I think it was a little bit complicated for everyone your presentation, but it's very useful, and a lot of times we don't think about you know, these things from the epidemiological point of view, and how to interpret and our tests and you know, calculate our prevalences. So I think it was very useful. Thank you very much. And I will just give Gabriel a chance to close up the meeting. And first, I would just like to thank all of you, Dr. Nasmille and Dr. Serra, Elvan, and Policonis for being here, and of course, Yesid, who's joining us from Colombia. And I will just, you know, let Gabriel then close the meeting as well as Vero. Before you're closing the meeting, I just would like to say something, Dr. Yesid, because I was surprised whenever I have seen two Turkish students. I think they are working together, right? Right. Yeah. I just missed which university they were. Yeah, I have a collaboration with the IBG there at Izmir. Oh, Izmir? Yeah. I'm going to Izmir next month. Okay, this is my city, you know. Yeah. I know that Vicky said. Yeah. It's a really it's a binational collaboration between Colombia and Turkey, and we have a specific program from Colombia Ministry of Science and TÜBİTAK. So if you want, we can have a look for future projects in common. Yeah, that's what I was going to say. We will be happy to contact with you because our young researchers are still doing lots of things, and they will be happy to work with you also. Of course. And please take my address and phone number, mail address, everything from Veronica. And thank you. If you write me, I will be so happy. Maybe I hope to see you in Izmir next month. I will send you an email. Yes, I will be happy to see you and to host you. Whenever you come to Izmir, please let me know, okay? Thank you. Thank you. Veronica and all of our friends, thank you so much for this very nice symposium. And I was very happy to attend, and I was honored also you were inviting me to this really nice and successful, beautiful, I don't know how useful symposium actually. And I'm hoping maybe we can see each other face to face in near future. I don't know. Okay, thank you so much.
Thank you for all speakers. Thank you. I would love to go to Turkey. I love it. I only know very little part of Turkey, so it would be very nice. Okay, Gabriel. Bueno, antes de dar el cierre a esta jornada que ha sido realmente muy enriquecedora, no sé si ustedes pueden ver mi pantalla. Se está cargando. Ahí, ahora la puedes. Bueno, en aprovechar. el modo presentación. Ahí está, buenísimo. Ahí se ve, ¿no? Aprovechar también para invitarlos a las próximas jornadas nacionales de diatidosis e internacionales que van a realizarse en Puerto Iguazú. Gaby, si la pones en modo presentación se va a ver mejor, creo. Ah, se ve perdón. como chiquito. Pensé que se estaba viendo en modo... ¿Ahí? Ahora sí. Ahora sí. Ah, bueno, que decía que quería aprovechar para invitarlos a las jornadas nacionales e internacionales de hidatidosis que van a desarrollarse en Puerto Iguazú. Y bueno, al igual que este evento, también va a ser transmitido por distintos canales. Así que bueno, ahí está el código QR para que puedan inscribirse los que deseen y también participar. En esta oportunidad, la presidenta es la doctora Vizcaichipi, está abajo. Así que bueno, cualquier duda pueden dirigirse a su mail y bueno, después seguramente les van a encontrar en la página información sobre cada una de las temáticas que tiene una agenda bastante interesante. Así que bueno, a ver, ahí dejo de compartir. Así que bueno, ya para ir entonces, ahí dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Bueno, también agradecer a cada uno de los disertantes, a cada uno de los que prepararon su charla. La verdad que yo creo que esto lo más importante es que nos permite a todos contribuir y generar nuevas ideas y potenciar para tratar de ver, bueno, qué podemos hacer, ¿no? Cada uno desde nuestro lugar y desde las herramientas que tenemos. Así que bueno, agradecer también de parte mío, de Verónica, Victoria, a la Facultad de Ciencias Veterinarias, a la Asociación de Hidatiología también, por acompañarnos en esta tercera edición, y bueno, por supuesto a los que han estado conectados en vivo, y por las preguntas que han hecho también, que de esa manera nos vamos retroalimentando y nutriendo, y bueno, como dije recién, generando nuevas preguntas, y por qué no también colaboraciones. Así que bueno, eso es solamente lo que tenía para decir. Bueno, it's only remains to me to thank our guests, Jessy Cuesta, Serra Orsen, Pervin Elbam, Togum, and Polychronis Koskulas for the interesting and valuable presentations, and Dr. Nasmilla Tintas for her kind cooperation. Many thanks to you and your colleagues. Nuestro agradecimiento a todos los miembros de la Universidad Católica de Cuyo y por la participación de este evento, y gracias a todos ustedes, los inscriptos, los que todos los años nos acompañan en estas jornadas que ya son un clásico, y bueno, todos los años tratamos de ofrecerles a ustedes qué es lo último que hay en diagnóstico de laboratorio. Así que bueno, muchas gracias a todos. Thank you so much. Gracias. Thank you, everyone. Thank you. Thank Chao, you. hasta luego. Bye bye. Nos vemos. Bye bye.